Today we are discussing chapter 1, that is chemical reaction and equation. CBSE class 10ലെ കെമിസ്ട്രി ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. What is a chemical reaction? It is a process in which new substances with new properties are formed from one or more substances. It is a process in which new substances with new properties are formed from one or more substances. Chemical reaction involves change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature. അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ, ചില റിയാക്ഷനിൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ചില റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്? നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലാദ്യമായി ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്, അടുത്തത് റെസ്പിറേഷൻ, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേർഡ്. അതായത് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്, റെസ്പിറേഷൻ, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേർഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. In a chemical reaction, there are reactants and products. Reactants. The substance which take part in chemical reaction are called reactants. The substance which take part in chemical reaction are called reactants. Products. The substance which are formed in a chemical reaction are called products. The substance which are formed in a chemical reaction are called products. Example, when magnesium ribbon burned in air with the presence of oxygen gives us magnesium oxide. Here we can say magnesium and oxygen are the reactants and magnesium oxide is the product. What are chemical equations? A chemical reaction can be expressed by chemical equation. It involves use of symbols of substances of reactants and products with mention of physical state. Physical state means solid, liquid, gas, aqueous. Solid is represented by small letter S, liquid is represented by small letter L, gas is represented by small letter G, and aqueous is represented by AQ. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side, that is LHS, with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side, that is RHS, with a plus sign between them. The arrowhead points towards the products and shows direction of the reaction. Example, magnesium is burned in air to form magnesium oxide. The word equation of this reaction, we can say magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. It is the word equation. The chemical equation of this reaction is Mg plus O2 gives MgO. Mg plus O2 gives MgO. ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല, നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. ബാലൻസിങ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. Balancing the chemical equation is necessary because law of conservation of mass. Law of conservation of mass എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. That is, the total mass of reactants should be equal to total mass of products.
അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനും ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. ഹൗ ടു ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് 1. To balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. ഇവിടെ Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻ്റെയും മുകളിലൂടെ ഓരോ ബോക്സുകൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. List the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation. Here Fe in the LHS it has 1 atom and RHS Fe has 3 atoms. Hydrogen in LHS we have 2 atoms and in RHS we have 2 atoms, and oxygen we have LHS 1 atom and in RHS 4 atoms. Start balancing with the compound that contains maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. അതായത് Fe3O4 എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ 4 ആറ്റമാണ്, Fe 3 ആറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓക്സിജനാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ RHSൽ 4 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് H2O എന്നുള്ള ബോക്സിന് പുറത്ത് നമുക്ക് 4 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ RHSും LHSും ഓക്സിജൻ 4 വീതം ആയി. നെക്സ്റ്റ് we can balance hydrogen atom. So in LHS 8 hydrogen atoms are there. So we can put 4 in the RHS. Now the hydrogen atoms in both LHS and RHS are 8 and they are equal. ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അയൺ ആറ്റം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ LHSൽ 1 അയൺ ആറ്റവും RHSൽ 3 അയൺ ആറ്റവും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ LHSൽ ഒരു 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് LHSും RHSും ഈക്വൽ അയൺ ആറ്റംസ് ആവും. Now finally we can count the number of atoms in both LHS and RHS. Here iron, LHS and RHS we have 3 atoms each. Hydrogen we have 8 atoms each, and oxygen we have 4 atoms each. So the equation is balanced. So now our equation is balanced and we can write the physical states of the reactants and products. Here iron is solid, H2O is liquid, Fe3O4 is solid and H2 is gas.